least for future generations, forest puro gachgulo noshto hoye jabe na. So, or if you are একটা agricultural land আছে ওটা যদি বাড়ি বানি না তাহলে preserve other areas where you can do agriculture, those kind of things. And so also type of things you grow on your land. If you just grow one crop, then it will slowly degrade your soil. You should have biodiversity. And so these kind of things are important as well for long term. So next goal was promote peace and development and justice. Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development. Provide access to justice for all. It's very important, justice for all. And build effective, accountable and inclusive institutions at all levels. So everybody, our justice, that there should be everybody from poor to rich, from weak to strong people, everybody should have a recourse to have justice. And ওটার জন্য যদি কাজ করতে পারো কি করে সবাইকে justice properly দেয়া যায় through proper institutions. And also have accountable and inclusive institutions, means law ho ki police ho ki hospital ho ki government bodies ho ki shobai equally okhane use korte parche. So these kind of things. And the last goal was global partnerships. It means that strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development. And the world is like one place. Anything you do here will affect far away land as well. So it's important that we communicate with countries, communicate with each other, work together to solve world's problems. Isolate kora korle mane karori labh hobe na in future. So sometimes things change. You're seeing lots of things in American politics. America, they are just saying that America first, but in long run that won't work. America cannot survive on its own. America needs other countries as well. Same thing with India. India is more like India first. But that will not work. So it's good to have communications, partnerships with other countries. Each country has its own strength and weaknesses. So if we can come together as a world community, try to solve our problems, that will be more successful. And same thing goes with our towns. Amtala ki pashe gram nawada jodi milemishe solve করার চেষ্টা করে জিনিস তাহলে আরো সাকসেস হবে instead of কি আমি শুধু আমতলা জানি. So those kind of things are important to think bigger, think wider. You have to act. আমাদের বাঙালিদের, I don't want to say it, but বাঙালিদের অভ্যেস আছে ডিবেট করার খুব অভ্যেস, কিন্তু কাজের বেলায় বেশি করি না কাজ. So ডিবেট করা ভালো, কিন্তু ডিবেট করার পরে you should do something about what you learned or what you think, and then and also stay healthy, keep your mind open. যেরকম বললাম, একটা যদি লেসন হয় আজকে, ওটা হলো ক্লাসে কথা বললে, ask questions, don't stay quiet. A teacher their own request, don't get upset if somebody asks questions. Encourage kids to ask questions, even stupid questions, and ওখান থেকে আরো শিখবে. And যার টিচার পড়ায় ক্লাসে, that's just a start. That's just ওটাকে বলে একটা seedটা দিয়ে দিয়েছে তোমাকে. So rest of the work is yours. So
You can do it. A world you can do it. From Amtala, you can do it. You're lucky to have this college. এটাকে use করো, এখানে use করে, try to get maximum out of it. And তুমি যা মানে তোমার dream আছে, don't just focus on limit your dreams in one area. You can expand your horizon. You can make a difference. And so I think আমার মনে হয় কি তোমাদের tools আছে এখন. You have internet, you have teachers, you have ভালো থাকার peaceful জায়গা এটা, and you have all the basic requirements to be successful. To my parents, you come from stable families, and so you can be successful. Okay, don't think that এখান থেকে তুমি কিছু করতে পারবে না. So you can do a lot. I think, let me see. Yeah. Okay, thank you everybody. Any questions? Yes. Microphone. Yes. I have completed Masters from Calcutta University. So my question from after this seminar is like how the world tackle challenges of caring sustainable developments, development goals during this time of the rise of right-wing politics in the world, and of course the extreme capitalistic approach of the world. You have already seen, and we're of course from Canada, and you know very well what's happening right there, and everyone's in fear. Not only Canada but all over the world, there's a fear rising. So how would someone care of that? You know very well, 2 or 3 days on the first day, Trump, currently the king of the world, has cancelled environmental treaties on so many. And from this point, how do you tell us to think the way so you can think? And another question I also have, I'm just putting it together. In this time, when you talked about the reducing inequality from the Sustainable Development Goals, how do the inequality get reduced when the system increases it, and government, who is responsible for maintaining the good situation, is actually being bought by the sharks and the whales? And how do this? Yeah, thank you for the question. That's the burning question nowadays. Obviously, the world is getting to a rough time right now. কেন কি যখন ওয়ার্ল্ডের পপুলেশন বেড়ে যায়, যে কোনো মানুষের যখন পপুলেশন মানে প্রবলেমস বেড়ে যায়, then sometimes people start acting erratic. মানে এটা পার্সোনাল লাইফেও হয়, হঠাৎ করে যদি অনেক প্রবলেমস বেড়ে যায়, you don't act sensibly. তুমি ভাবো এটা করলে হয়ে যাবে কাজ, extreme, you start taking extreme steps. But the fact is, world is growing. World people are educated হচ্ছে. World mobility বাড়ছে, মানে countries to countries. Cooperation বাড়ছে, countries to countries. So that's the normal flow. এটা একটা ওয়েভের মতো আছে. It's a temporary wave. So don't get upset too much about this. And this will pass this time. Because the truth is that world is getting more literate. World সব জায়গায় technology যাচ্ছে. Cell phone, আজকাল আফ্রিকায় ছোট একটা গ্রামে they do business with cell phone. যেখানে আগে মানে কোনো বিজনেসই করতে পারতো না। এখানকার মানুষ একটা এখানে পেঁয়াজ তুলে you can sell it to Kolkata farmer, businessman on cell phone. So those things are continuously happening, and world people know each other. The truth, I mean, ki hocche world e shobai jane, mane through internet and all that. Even though there's lots of false information, but more people are getting educated. So the wave, the flow is going in the right direction, but there will be these kind of events
which are temporary. So it's like very important that regular manners, they don't get too attached to these distractions. Stay focused on your path. Your path is to study hard, to learn more skills, to communicate, and through just some goals for fight for justice, do whatever you can for equality. মানে তুমি দেখছো গ্রামে যদি poor people একটা বাচ্চা যাচ্ছে না স্কুলে, you can try to help with that inequality. Okay, maybe help করতে পারো, show him the direction. So don't get distracted by big events. Focus around you. আমি তো আমার যত বয়স হচ্ছে, so previously I used to get involved in this debates, politics কোথায় কি হচ্ছে, but that distracts you and that stops you from doing anything in your life. Instead, I don't pay attention to those things. I know what I need to do and focus on that. Don't watch too much YouTube, or don't watch a little bit so you know what's happening. Don't stay away from everything, but watch it a little bit and watch the good channels. You know it's reliable, and also read newspaper. Is still printed newspaper. It's a respectable printed newspaper. They give you a proper news, editorial, or articles. So try to get your knowledge from reliable sources. So latest knowledge, and then focus on what you want to do in your life. Or capitalist, government, you cannot do anything about that. So don't get totally distracted by those things. So focus on your goals, life around you. So in my life, instead of thinking two very big things, I have minimized it. I want to create a difference around me. আমার আশেপাশে কে আছে, ওদের লাইফে আমি কি করতে পারি, এটা যদি আমি করি, আমার পাশের লোকেও একই জিনিস করে, then we don't need anybody. And so focus on what you can do around you. And charity begins at home. সবথেকে ইম্পর্টেন্ট হলো তোমার ফ্যামিলি অ্যারাউন্ড, ওদের সাথে তুমি যেই ভাবছো, you will talk nice, you will help, you will serve. ওগুলো আগে ফ্যামিলিতে শুরু করো, দেন নেইবার্স এ শুরু করো। এখানে দেখছি সব নেইবারের ঝগড়া হচ্ছে, মানে ছোট ছোট জিনিস নিয়ে, ওটা করলে কি করে কোয়ালিটি অফ লাইফ হবে। So then you do exercise, don't waste. Don't waste. Don't pollute water around you. And light jali rakhbe na sab ghore, je ghore dakkar seta chalabe. All small things. But small things add kore hobe boro. And have more skills. Learn koro skills. Like computer skills, number one thing, ajkal life. Computer skills. Cell phone e to shobai master, jani ekhane shobai master. Kintu computer skills, ota ki kore CV banate hoy, nijer CV, মানে curriculum vitae bio data ki kore banate hoy, ota shikho. And proper bio data achieve korte gele ki lage, ota shikho. How to talk to people effectively and positively. So and practice what you preach. Like something which you don't do yourself. So don't waste your time in those kind of things. So always talk what you do, what you believe in, and with আরেকটা জিনিস দেখি যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট, এটা আমি যখন ইন্ডিয়াতে ছিলাম এখানে, তো কেউ কিছু আমাকে জিজ্ঞেস করলো কি ওখানকার পপুলেশন কত, আমি যদি নাও জানি একটা আন্দাজে বলে দিতাম 10 লাখ লোক থাকে ওখানে। কিন্তু ওয়েস্টে গিয়ে
ওরা যদি না সঠিক জানে, they never say answer. Well, I don't know. There is no shame in saying I don't know. কিন্তু এখানকার লোকেরা আছে, no, I can't believe কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলাম কি বললো, I can't believe কি ট্রুথ কিনা ওটা। সো আরেকটা যেটা বললাম, এটা যদি করতে পারো প্র্যাকটিস লাইফে, if you don't know about anything, something, don't say something বানিয়ে বানিয়ে বলে দিও না। Just say, I don't know, sorry, I don't know, or I will let you know later after I was reading about it or finding the real fact. So that was a difference in West. So ওটা শিখতে আমার অনেক সময় লেগেছে, to say I don't know. হ্যাঁ, কেন কি ওরা খেপে যেত আমি আন্দাজে কিছু বলতাম, they used to get mad, upset কি আমি আন্দাজে কিছু বললাম, I think, এখানে বলে I think. So they did not respect that. So that's a big lesson. Good afternoon, everyone. I would like to thank our keynote speaker, Dr. Iqbal Hussain, for giving his precious time and sharing his knowledge and putting the words so well, explaining everything to you all. I hope we learn today and we can express ourselves better. So thank you for your time and thank you for sharing everything with us. Thank you. We are already running late. It's lunch time, but before last, actually, we would like to invite one paper presenter, single one, Mohammad Mahmud Hasham Mandul. Jatindra Rajendra Mahavidyalaya ইংরেজি বিভাগের আয়োজনে আজকে এক দিবসীয় আন্তর্জাতিক একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই সেমিনারে দুইজন কিনোট স্পিকার আছেন। বক্তব্য রাখলেন আজকে ডক্টর ইকবাল হোসাইন বিশ্বাস, উনি কানাডিয়ান ডক্টর, আর অপর ভদ্রমহিলা যিনি কিনোট স্পিকার হিসেবে আজকে বক্তব্য দিলেন তিনি অধ্যাপিকা নীলোফার ইয়াসমিন, বিভাগীয় প্রধান শ্রীপদ সিং ইংরেজি বিভাগ, শ্রীপদ সিং কলেজ। আজ এই বিষয়ে ইংরেজি বিভাগের সকল ছাত্রছাত্রী তারা উৎসবের আমেজে আজ কলেজে উপস্থিত হয়েছিল। অন্য দিনের পঠন পাঠন থেকে আজকে একটু ভিন্ন দিন, তারা এই দুইজন বিখ্যাত মানুষের বক্তব্য শুনল। এখনো অনুষ্ঠান চলছে শেষের লগ্নে তো, এবং তারা এনভায়রনমেন্ট এই সেমিনারের মাধ্যমে এলাকার ছাত্রছাত্রীদের কি বার্তা দিতে চাইছেন? আমরা আজকের অনুষ্ঠানের মূল যে বিষয় ছিল সেমিনার, এনভায়রনমেন্টাল সাস্টেইনেবিলিটি, অর্থাৎ পরিবেশের যে ক্রমশ ধ্বংস হয়ে যাওয়া, ক্ষতি হয়ে যাওয়া, শিল্পায়ন, নগরায়ন, শহরায়নের ফলে পরিবেশ বিপন্ন হচ্ছে, অন্যান্য প্রাণীরা বিপন্ন হচ্ছে, মানুষ, প্রকৃতি এবং সকলের মধ্যে যে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ যে সুসম্পর্ক তার মধ্যে দিয়ে আমাদের জীবন গড়ে উঠবে সেটা বিনষ্ট হচ্ছে, ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। আমরা আগামী ছাত্র সমাজকে এটাই বার্তা দিতে চাইছি যে আমরা প্রকৃতির সন্তান, প্রকৃতির সঙ্গে আমরা একাত্ম হয়ে আমাদের সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। অতএব আমরা পরিবেশ ধ্বংস না করে, কার্বন এমিশন না করে, আমরা গাছ না কেটে আরও গাছ লাগিয়ে আমাদের পরিবেশকে আগামী প্রজন্মের বাসযোগ্য করে যাব, সেই বিষয়ে বর্তমান বিশ্বব্যাপী যে জিও পলিটিক্স তার উপরে এবং সাহিত্য থেকে উদাহরণ দিয়ে ছাত্র সমাজকে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। জ্ঞান যেন তাদেরকে আগামী দিনে একটা গঠনমূলক সমাজ গড়ার প্রেরণা যোগায় এবং আমরা আগামী দিনে যেন একটা সুসংহত সুন্দর সমাজ দেখতে পাই। আপনার নাম? আমার নাম আব্দুল হালিম শেখ, আমি ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক, জ্যোতির্ময় রাজেন্দ্র মহাবিদ্যালয়ে। নিউ গিনি গোল্ড সম্পূর্ণ শীততাপ নিয়ন্ত্রণ শোরুম, প্রোপাইটার গোলাম ও মিরন মণ্ডল, পাটিকাবাড়ি বাজার, নওদা, মুর্শিদাবাদ। এখানে নিত্য নতুন ডিজাইনের সোনা ও চাঁদির গহনা তৈরি এবং বিক্রয় করা হয়। এছাড়াও এখানে কেডিএম ও হলমার্কযুক্ত সোনার গহনা নিজ হস্তে তৈরি করা হয়। বিবাহ বা যে কোনো অনুষ্ঠানে উপহার দেওয়ার জন্য গহনা সবসময় রেডি থাকে।
আসলেই পেয়ে যাবেন। আমাদের ফোন নাম্বার 9647251416 অথবা 8944838035। এলাকার মানুষের সুবিধার্থে নওদার ডুবতলায় এই প্রথম চালু হলো শপিং মল বিগ বাজার। এখানে একই ছাদের তলায় পাবেন ছেলে মেয়ে সকলের জন্য নিত্য নতুন ডিজাইনের বিভিন্ন ধরনের পোশাক, জুতো, স্টেশনারি গুডস, ইমিটেশন পারফিউম, ব্যাগ, বেল্ট, চশমা এবং প্লাস্টিক ফুল। প্রোপাইটার ডাক্তার মনিরুল ইসলাম ও মিন্টু মণ্ডল। মোবাইল নম্বর 6296485816। ডুবতলা বাজার, নওদা, মুর্শিদাবাদ।